হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমার খাবারে আছে ভাত, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, শসা, মাছ ভাজা, আর এটা হচ্ছে কুমড়ো ভাজা, আর মাছের তেলের বাটি চচ্চড়ি, কুমড়ো পুঁই মাছের মাথা দিয়ে ঘন্ট, আর পটল আলু দিয়ে মাছের ঝোল, আর তেঁতুল দিয়ে মাছের ডিমের টক। তো বন্ধুরা, আমার পাশে থাকবে, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবে, শেয়ার করে দেবে, আর ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবে। তাহলে আমি খাওয়াটা শুরু করছি।
তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, আর শেয়ার করে দেবে, আর ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবে। তাহলে আজকের মতো আসি, বাই।